lenjwa le ruo la bone. Security Systems e kwadisa penyo ya ntlha mo pakeng eno ya 2023-2024 ya Premier League. Wetso ya rona ka puedi ya tlakene boinelo ntshole makore tsene mo go tsona. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya re puso e tsere tshwetso ya gore dipatela di kgone go itsela ditshwetso mo ditsamaisong dingwe tsa tsone ntle le go kopa tetla kwa lephateng la botsogo pele ga di ka dira jalo jaaka ntse go diragala mo nakong eno. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile seo morago ga go lekola sepatela sa Letsola Thebe kwa Maung kwa neng a bua gape le bodiredi jwa sepatela seo. Lavmo Mario o go tsholetse pego. Sepatela sa Letsola Thebe Memorial se butswe ka ngwaga wa 2008 mme mo nakong eno se amogela balwetse ba heta 10,000 ka kgwedi go tswe mo kgaolong tsa Maung, Ngami le Okavango. Boeteledipele jwa sepatela se ba ikgantsha ka go bo ba tsiseditswe didirisiwa tse dišwa tsa go ntsha meno ga mmogo le go bulwa ga lekalana la go thatswa diphilo tse tsotlhe di ntseng di seo mo sepateleng se. Mme fela ba re go santse go na le tse di thaelang. We would wish to bring to your attention that we still face some critical challenges such as shortage of staff or shortage of skilled human resource amongst us others. That we are hoping that we will become a referral facility so that allows us to have a budget outside the DHMT. Having walked around the hospital, you will see that there's still outstanding maintenance work that needs to be done. However, the DHMT has 30 facilities and the hospital is the biggest of those facilities. If we use all the funds here, it means that we don't support our other facilities. So we have to really try and prioritize our management. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e gatetse pele go netefatsa gore dipatela di tshwana sa Letsola Thebe di mo seemong se se siameng. A re o tsere tshwetso ya gore dipatela jaanong di ka itsamaisa tsa ithekela tsotlhe tse ba di tlhokang go na le go kopa kwa lephateng la bone. We've decided we're going to decentralize. So we will empower you. So it's one of the biggest responsibilities to do. Not in same structure, they're going to decentralize. So they'll take some of that budget and say, okay. Two is, we have decided, like we're launching this morning, to provide digital services at no cost to you or even your clients. And thanks to this smart lady, right? And others like her. Even telemedicine would be possible, right? But also, Lilona, it enhances the quality of your workspaces. I want you to commit to research and development and be continuously curious. I'm really glad you were able to fix up some of the infrastructure stuff. We will support you even more. Lenaneo la go tokagatsa dikago tsa botsogo le gatse ka bophara gore di nne mo selebegong se se siameng le gatetse pele. Pharologanyo e bonang e iragetse mo pateleng se e tla ka maitlamo a rona a 2019 a gore re bone gore re atolosa malao mo dipateleng tsa rona mme re bona gore mo gongwe go no go idirile hela jaaka sepatela se ne se nakane se naka teng mme re ra tla ha ra solohetsa boeteledipele jono bo le teng ga gore dipula tse ne di banela ne tsa bohelo tsa 2020 mme ra dira hela ya mongame ya ka go bona go ntse jaaka go ntse yana. Tautona o tshepisitse bodiredi fa puso e dira ka nata go ba thogogaletsa diemo tsa pereko mme a ba gwetha gape go hetola ka ba ntseng ba dira ka teng dilo go isa ditamelo kwa setšhabeng botoka. Lavmo Mario, Botswana Television, Maung. Me venjerira kauho mona wa Amerika tsetseku kwa ngara ga o lebogetse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go boma a mo abetse po ya drought master go tlhabolola leruo la gagwe. Tautona Masisi o mo kgaolong ya bokone bophirima mo letsholong la go aba dipo magareng ga ditiro tse dingwe kwa kgaolong eo. Lavmo Mario. Mme Venjerira ka ho monwa yo dingwaga tse di 52 ke morui wa moraka wa Tsetseku mo Ngaraga mme o simolotse thuo ya dikgomo ka dikgomo di roba bobedi. Mo nakong eno Mme Venjerira o na le moraka wa dikgomo di le 22 le boroba bobedi.
se se ne sa kgata ba lephata la temothuo go mo thopa gore e nne ene yo ka abelwang po ya drought master ke taotona gore a kgone go thabolola boleng jwa leruo la gagwe ka a setse a supile ha na le tebelo pele mo thuong ya dikgomo. Ha ba tlhotswe ke nna, ha ba tlhotswe ke tona, ha ba tlhotswe ke PS, ba tlhotswa ke ba e leng gore ke bodiredi ba lephata la temothuo ba ba gauhi le bone ba barui ba bona maiteko a bone ba itse matlhoko a bone ba itse pelo tsa bone le bonatla jwa bone go moetso go ba rafang de merva go gantsi ba ya bile gore ke go enele ke a go enela o e be tshipi ya gago o e tsenye lenyana la gago go tso gompieno e bitse ya gago ke po ya mabono ya maemo ya maina e tlholagang ko mahatshing mahatsona ke tsamayng ko gone ya malobane ke le ko Australia po ena e tlholaga ko Australia e bidiwa drought master. Mmevenjerira ka ho monwa yo ikagetseng ntlo ebile a tlhokomela bana ba le supa ka leruo la gagwe a re o itumetse hela thata go botaotona a mosego haditse ka po a re o kgona go thabolola le leruo la gagwe go feta. Ita tswelisa leruo la me be ke tswa ke leng teng ke ya ko pele go tswa le baagisane ba me ba re ta dirisana mmogo le ka ga po yone ye le boetse taotona gore a mphile mpho e se kana ka sebe. Tse tsotlhe ke ditiro tse di thagolelang tsela tebelopele ya setšhaba ya 2036 e rotloetsang gore motswana mongwe le mongwe a bo a le mo seemong sa go ka itirela. O champion kana ka kwano ka bakeng la gore ga re bua ka tebelopele a rona e reng re batla gore ka 2036 rotlhe be le gore re atlegile re le Batswana go sena ope o setseng ko morago e le gore re na le khumo e kwa godimo re le lahatshe mme re sa tlogela motho ko morago re eme ka dinao re le puso tsholegelo a rona ke gore mo ngwageng tse pedi tse tharo tse ditang re be re bona go hetogile le na le leruo le le thabologileng mme se ba gaetsho se batla gore be re eme ka dinao re me venjerera le bana ba gago ga le hilo yana di tlhokomelo. Meraka ya Tsetseku e na le dikgomo di feta 400 go tswa mo masakeng a roba bobedi. Tshologelo ke gore po ya drought master e kgabise masaka a go tsenya boleng mo dikgomong tseo ka tlase ga tlhokomelo ya barui ba. Love Mo Mario, Botswana Television. Meraka ya Tsetseku mo Ngaraga. Po ya drought master kgabise masaka. Ga re tswelela re ntse re na le ene tautona re sa lefo tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e taya manokeng maiteko a lephata la diphologolo makgabisanaga a go tshela metsi kwa letšheng la Ngaraga go sireletsa matshelo a dikubu tse di fitlhelwang ko. Tautona Masisi o ne a etetse letšha leo go bona seemo ka jana go sena metsi mme diphologolo tse di nnang fo di tlhaelelwa ke metsi bobe. Lovemo Mario wa tswelela. Se ke sone seemo sa lediba la Ngaraga le mogolone go nwang diphologolo di tshwana dikubu. Monongwaga lediba le ga lena metsi jaanong dikubu di patelesega go iphataphatela gore di kgone go tshela. Ba lephata la diphologolo le makgabisanaga ba tshwaragane le boeteledipele jwa motse wa Ngaraga ba tsweletse ka go tshela lediba le metsi go hokotsa kgotang ya batho le diphologolo. Seemo se šimologile ka 90 ngogola metsi na le teng ke le diba le nang le metsi le nna le tshwara metsi ela ngwaga tsotlhe le tshwara metsi ha metsi a kgadine le tshwantse go nna 20 years ntse metsi a le mo go lone jaanong mathata a diragetse rile re šumola re bona metsi a šumola go kgala go tswa ko maung mme ne ka leka go bua le ba wildlife ra kopanya megopolo re bona gore re ka direa ha tota gone re thusitswe ke ba safe wildlife ke bona ba ba duela mabereki ke bona ba ba duela company o bona e dira jana hela se stona hela ga go thuswe diphologolo hela le tsone dikgomo tsa metsi hela tsotlhe di nwa gone seo ke maleboela matona mo safe wildlife. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotse ba na le seabe mo tirong ya go tsisa metsi fa mme a tlhalosa ha puso e ta ema nokeng maiteko a goga nna ke la ntlha ke tla kono ke tla go omeletse jana yaanong ka maiteko ya ka kgosi a bua ya ba safe wildlife le ba lephata la
diphologolo le bojanala ba kgobokantse gore go nne le mabotanagana gore ba pompe mo dibeng tse leng teng metsi a nna go babalole ditshitse tsa modimotse tse e leng gore di ngoka bajanala go mo go thusa merahe e ka kwano e seng ela mo ngaraga le ba go kototeng go se hitwa kgomo tsa bone di nwa gonega ditlou di nwa gonegana go raya gore bojanala bo santse bo ka tswelega le bana ba kgaolo eno le Batswana gongwe le gongwe ba ka tla go iteka gone ga ba kopa ditsha ba ira bojanala le ba dikwele ba tla go ithuta le ka tsone dikubo gore di tshela yang ga te di heta 200 tse diha mo nakong eno le dibale le dirisiwa mo bojanaleng mme gape le barui go nosa lerui la bone. Lovemo Mario, Botswana Television, Ngaraga. Memora ga go ba po kwa Ngaraga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o rena tsweledisa tiro kwa motseng wa Kareng kwa kgaolong ya botlhophi ya Ngami kwa merekeng ya Botswana. Gone ko tautona ona re lela morui wa monana Mmatli Mosihe po ya letsopa la Brahman. Tautona Masisi o tlhalositse fa ba tla go tsosolosa theo ya kgomo kwa kgaolong ya Bokone Bophirima Bethani Mando. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re barui ba kgaolo ya Bokone Bophirima hela jaaka barui ba bangwe go rala lefatshe leno ba tshwanelwa ke go rua leruo le le nang le boleng le ntswa leruo la bone le kile la nyelediwa ke bolwetse jwa lekgwafo ka dingwaga tsa bo 1996. A re go etela maraka le go ba palo e kwa godimo ya dipuo mo kgaolong ke sesupo sa gore puso e lemoga boleng jwa thuo go thabololwa tsholelo ya Motswana le go tla ka metlhale e ka thusang Botswana go atega mo tebelong pele ya setšhaba ya ngwaga wa 2036. Mme mo kgaolong ye ya Ngami ke rile ke ya go aba dipodi le 40 masomamane ga gona kgaolo e bone dipoya kae mo kgaolong ya Ngami ena 10 Maung West 10, Maung East 10, Okovango 10. Masume amane. Tsotlhe di tlhatlhobile. Bontlhabong ke eng re ira yalo. Ne gona le tumelo ya go rila dikgomo re batla go di nyeletsa. Ga gona boammaruri. Ne gona le pelaelo kana go ipeletse mo ga gore batho ba ka kwana re ba huraletse ha re ba rate le kgaolo eno. Ga gona boammaruri. Ne ke ra gore batho betso ke tla hano ka bommampudi ba me ba tebelo pele re tla go abela monana o ena gore e atise e tlhabolole boleng re gatetse pele yaanong ke bua e le lenaneo la puso gore po re etse ya mo kaning gompieno re rotloetsa gore le reke dikane mo ba nsimene teng Oena gona nalo la gore ba kgona go etapela ha iso gore ka kwano go tlatla po e tisa Mmatli Mosihe moko ka tswa kgakala rua sa le dingwaga di le 13 o dumela fa leruo la gagwe la matsopa a harologaneng le tla tlhabologa mme o lebogela tautona go mo abela po ke a lebogela e tla nthusa thata e tla re thusa le rona mo kgaolong yone ya Kareng o Bophirima ka gore ba re thereta ya kola ka lenaneo le buang gore ka ya gama re thera e dirisa ke thulaganyo re ta tsena mo go yone ke a leboga tautona re ta e tlhokomela re ta e rata e ta thabolla le tsopa dikgomo tsa kgaolo ya rona lesego ga le pehela lesego la dirwa sone se o se dirile sa gonna le pelotelele sa gonna le kgwetho le phisego ya go nna mo morakeng ya go nna le go rata leruo ya go nna gonega ke sone se se dirile lesego la gompieno e thoka tlhokomelo re tlhokomele gore banana ba angwe ba kanang ka bone le ba ko morago ba tang go tlase mo thoteng ye le bagolo ba bonela gone gore Motswana le ene o ka rua kgomo ya maemo a go godimo tautona na bua ka dithoto tse di go godimo dithoto tse di go godimo tsone tsa bo go heta 100 pula per kg re rekisa go re rekisa gore kwa tsone tseo ya be le kgomo ya boleng thulaganyo e dirwang ke tautona ya go abela barui dipo go ralala lefatshe leno mo dikgaolong tsa botlhophi go solofetse go oketsa leruo ga mmogo le boleng jwa dikgomo di tshwana tse re di fitelang mo marakeng
Bethany Mando, BTV News, Miraka ya BOSUPA, mo motseng wa Kareng. Okay, no Bethany Mando o palame ko godimo ko motseng wa Kareng. Me ga re tswelela. Mothusa tona office ya Katautona Redum Zone mthumkhulu ya bileng gapele mo parlamente wa kgalo ga borone borwa a re itshidilo mmele e rotloetsa botlhaga mo tirong ga mmogo le go somarela madi a mantsi a puso ya dirisa mo botsogong jwa setšhaba o buile se jaaka maloko a ntlo a dikgosi magosi marara ba ne ba tshwaragane jalo le lekalana la National AIDS and Health Promotion Agency NAPA ba simolola semmuso letsatsi le le gapegileng la itshidilo mmele ka maikelelo a go rotloetsa setšhaba go tshela botshelo jo bo itekanetseng le go itse seemo sa bone sa botsogo go ka lwantsha malwetse a sa tshelwaneng pego ka botlalo go ka Yengema Lemoyo. Maduo a dipatlisiso tsa botsogo a supa fa gona le koketsego mo malwetseng a sa tshelwaneng bogolo jang kankere mo lefatsheng leno la mangwe a tlhabologang ka bontsi jwa batho ba sa tlhola ba tlotla itshidilo mmele go ja sentle go itlhatlhoba gangwe le gape ga mmogo le tiriso phetelela ya nnotagi ka jalo letsatsi le la itshidilo mmele la ntlo ya dikgosi le tla ka nako e maleba go lwantsha kgwetlho e. Today's activity is a true testament of working towards prioritizing health and wellness, as well as highlighting the role of the Dikgosi in raising awareness about non-communicable diseases, NCDs, prevention and control. Re letsa goreng re nne boeteledipele jo bo nang le kelelelo bo bo rotloetsang matshelo a nang le botsogo le boitekanelo mme ebile re tshwanelele ntlha e le nngwe fela re lebelela dikganyana ka bophara tse di amang botsogo jwa motho ka kakaretso re dumela gore re le dikgosi mo merafeng ya rona ke bona re ka rotloetsang batho ba rona go tshela sentle ke bona re ka rotloetsang batho ba rona go ja sentle go tshela matshelo a botshelo jo bo itekanetseng. Letsatsi le le hapegileng le go ne go laleditswe baitsanape ba tsa botsogo go tla go ruta setšhaba ka bodiphatsa jwa malwetse a sa tshelwaneng le gore setšhaba se ka iphapha jang mo malwetseng ao. Mo Botswana se sa re simolola go dira tsone dipalo tsa kankere re leng from nako ya teng up until at least 2019 re registrale dipalo tsa kankere di ka nna over 24,000 rona re le batho re kgona go dira sengwe ka tsone or we can modify them. Dilo tse di tshwanang bo go sa ja sentle go ja nama e ntsi go ja mahura a mantsi dilo di motlhogonyana ja maungo ja merogo ja mo go lekanetseng kgang e tshwana le ya go iphetisa dilo go nwa phetelela rona ke a ditse gore ka gore bagolo ga re sa tlhole re iba jang a re kgang lebeleng bana ba rona gore ba tswe mo kganyetseng motsoko one re se ka ra go lebela. Ka mafoko a dikgosi a agelwa mosako ebile di na le seabe se se ntsi mo tshireletsegong ya setšhaba letsatsi le le solofetse go ngoka batho ka bontsi go tlhoafalela itshidilo mmele. Yengema Lemoyo, BTV News, Gaborone. Bahumagadi ba botautona ba mafatshe a Afrika ba eleng baemedi ba MEC Foundation ka fa tlase ga lenaneo la More Than a Mother ba tlhotse ba kopane mo letsatsing la bobedi ebile le letsatsi la bofelo la phuthego ya MEC Foundation kwa toropong ya Mumbai kwa hatsheng la India go buisana ka mananeo a ba kgonneng go a simolodisa mo mafatsheng a bone ka maikaelelo a go tlhabolola matshelo a basetsanyana bomme le bana. Magareng ga tse mohumagadi Meneo Masisi a di lebogetseng lekgotla la MEC Foundation ke go rutuntsha bobegadikgang go itebaganya le go ntsha dipego tse di lolameng o tsweletse a gatelela gore e re bobegadikgang bo le botlhokwa mo go anamiseng melaetsa setšhaba ka kakaretso le sone se tshwanetse sa tsenya letsogo mo go fediseng kgethololo le kgokgontsho ya batho ba ba tlhokileng thari. Ha re tswelela tautona tota tona wa lephata la thuto Dr. Douglas Letsolatebe a re dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa BGCSE tse di utswilweng mme tsa anamisiwa e se ka fa molaong ke tsa dithuto tse di supa ka palo. Dr. Letsolatebe o buile se mosong ono mo phuthegong ya babegadikgang e mo go yone go tlhalositsweng gape fa Botswana Examinations Council BEC e tsweletse ka lenaneo la go rulaganyetsa ditlhatlhobo tseo tse di santseng di tlosolositswe mo nakong ya gompieno go rata Moranyane wa Bega.
Tona Dr. Letsola Thebe a re dipatlisiso di supa fa dipampiri tsa ditlhatlhobo di supa di ntshitswe ka bokhukuntshwane mme lekgotla le le okametseng ditlhatlhobo la Botswana Examination Council le le mo lenaneong la go baakanyetsa ditlhatlhobo tse di tla kwalwang mo boemong jwa tse di neng di ntshitswe ka bokhukuntshwane. Dipampiri di le 11 di amegile mme dipampiri tsa ditlhatlhobo tse dišwa di tla bo di siame mo lebakeng la dibeke tse 2. Ya ntlha ke science double award, ya bobedi ke mathematics. Science double award syllabus code ya yone ke 0569, mathematics syllabus code ya yone ke 0563. Go nna le pampiri ya commerce, pampiri tsa commerce syllabus code ya 0598. Ya bone na social studies 0585 syllabus code. Go nna le SETSWANA 0562. Go nna le geography 0584. Ya bone na English 0561. Me ke rile go do tse di bitsa di syllabus ne ke tsone di syllabus tse me Go tlosolosiwa ga ditlhatlhobo go ntse go tsweletse fa lekgotla la Botswana Examination Council le baakanya dipampiri tsa ditlhatlhobo tse di tla kwalwang ke baithuti. Kana ile ala ka go ria a be go ra go rona le ba back ga re ka dinao re ba le ditlhatlhobo re simolle go baakanya dipampiri tshwanetse go buang ka tsona go tike di-alternative papers. Pampiri tseo ra di baakanya ka re bua yana tsone tariso tse dintsi di baakantswe le go ile ala gore re di gore just to format them for printing. Se a beng se tsela gore a be go setse gona gore di printiwe, so re emeletse ka dinao re setse re bile le ba di printers ra di tla re simolola di ke tanye be se re di rometse go di printereng gore ba printe di ka kwa. Mo nakong eno babelaelwa ba ba akaretsang mookamedi wa ditlhatlhobo barutuntsi ba le 5 le baithuti ba le 10 ba tla itshupa kwa kgotleng ya ga Makastrata mo nakong e sa fediseng pelo go arabela molato wa go ntshiwa ka bokhukuntshwane dipampiri tsa ditlhatlhobo. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Wetswa le gona o tsubang se gona sa gago sa ditshwantsho se ke dikgang tsa Botswana Television mme ga re kgabaganyetsa kwa bokone jwa lehatsheleno kwa kgaolong ya Chobe. Phuthego ya barataro ya merero ya tsa pereko e tshwereng ke lekalana la Progressive Institute e phuthile baitseanape ba tsa khiro le tlamelo ya babereki go buisana le go tswa ka ditharabololo tsa go tokagatsa botsogo jwa babereki mo tirong. Go ya ka dipatlisiso tsa lekalana la Botswana Public Officers Medical Aid Scheme, dipalo di supa fa bontsi jwa babereki ba neelwa malatsi a go ikhutsa sick leave ke ba botsogo mabaka a le malwetse a bakilweng ke mabaka a tsa pereko a sa siamang. Kitso Temane wa bega. Phuthego e ya malatsi a mararo e nngwe ke le matshwetithuta a bagolwana ba go hira go tlhodumela matshwenyego a botsogo le pabalesego ya mmereke mo tirong lefatshe leno lotlhe. Ka jalo dipuisano tse ke tsela nngwe ya go tla ka tharabololo le metlhale ya go tokafatsa botsogo le pabalesego ya mmereke mo tirong. Nna jaaka o ntse o tswa ke bua ke tshwantsanya babereki hela botlhe se collective ke ba tshwantsanya le engine ya koloi gore ha engine ya koloi e sa tsoga koloi ha ka tsa tsamaya sentle kana ke engine ya koloi kana ke engine ya aeroplane kana ke engine ya eng hela ha e sa tsoga koloi ha ka tsa tsamaya sentle. Ka jalo go ra gore jaaka ke ne ke ntse ke supa gore bontsi ja babereki ba governmente go sephala gore ga ba itekanela ba bangwe ebile ha re bona gore ba ka nna ba wa hela ba theogetse yaanong re le ka gone go supa gore mmereki yo o sa tsoga mo mmeleng ga ka tja nna mmereki yo e leng gore o tla ntsha maduo mo tirong. For HR thought leaders, practitioners to convene and share experiences and dynamics, workplace culture, people leaders, people management with a view to infuse talent management, improved workplace culture, and propelling people-first culture for companies and organizations to improve productivity and the bottom line. Helped create a generation in the workplace that embraces change,
encourages disruption, innovation in the workplace, thereby modernizing the workplace. Thotloetso ya boitshwaro, tlhompho le maitseo a letlelesegang mo tirong ke nngwe ya tse bagolwane ba ba hirang ba rotloeditsweng go nna le tsone go dirisana sentle le babereki ba bangwe mo tirong. Ke gore ba Progressive Institute ba biditse phuthego kana conference e ba e dirang ngwaga le ngwaga, ba bitsa batho botlhe ba ba dirang mo human resources mo lehatsheng lotlhe la Botswana, bo ba bitsa gape le di-leader kana baeteledipele ba tle go buisana ka gore go dirwa jang gore re tokahatse bodiredi jaaka re le badiredi ba ba dirang mabapi le dilo tsa batho. Ha ke re tsa batho ke ra gore ka sekgowa gate human resources, jaanong ke go kgothatsa sa ntlha batho ba e leng gore ba bereka e le batho bone bao ba human resources le go kgothatsa baeteledipele. Go tshwanna ke gore yaanong batho ba lebelele le rona re lebelele dikakanyo le maikutlo a rona gore re a tsenye mo tseleng e tsamaelanang le go ntsha maduo ka bohehu, ka bonnokopila le ka bontle. Go e tsweletse ka go rotloetsa babereki go tla ka disetlana tse dišwa tse di thusang go fenya madiadia a ba itemogelang mo tirong, ebile ba thusane go bereka mmogo le ba bangwe go tokafatsa seemo sa memereko. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Lephata la khiro ya bodirela puso DPSM le tsere tshwetso ya go rotloetsa kanamiso ditirelo ka maranyane le go kgothatsa bodiredi go fetola ka fa ba ntseng ba dira dilo ka teng. Maiteko a solofetse go tokafatsa mabaka a pereko a bodirela puso ga mmogo le go tokafatsa maduo. Maranyane Samakata wa bega. Tiriso ya maranyane a nolofatsang ditlhaeletsano le ditirelo ke kgatelopele mo lefatsheng lotlhe ka bophara. Mo badirelo pusong, seo se tsile go thusa go tlisa ditlamelo go beng ka nako ebile e sa bake ditshenyegelo tsa madi a kalo. Ka jalo, DPSM le yone e tsentse letsogo mo go tokafatseng ditlhabololo tsa maranyane mo mohameng ya badirelo puso. Re batla gore payslip e goroge go go wena ka maranyane. A mongwe le mongwe a i-registere, a dire email e be payslip ya gago e simolola go ya ko emailing eo. Se sengwe sa bobedi ke leafi re tsenyegela mo teng ga maranyane, dilo tse di tla re bolokela madi a mantsi. Mogolwane wa Manual Workers Union re Robert Rabasimane a re go na le maphata a mangwe a kgopakgopetsang tswelelopele ya ditlhabololo ka ba nna le boitseme le go tlhoka matlhagatlhaga mo tirong. Re boleletse moeteledipele wa tsa phiro gore re ngongorwa ke maphata jaaka ga ntse jaana ga a tlotle di-directive. Maphata le ga directora ka kwala a ba laela ba nna tlhako di bonya go implementa se moeteledipele wa bone a se buang. Sensitive delivery ha e tsamaye hela, e tsamaya ka welfare. A re make sure gore welfare le yone e tsamaya le tse re di batlang. Re mo B5 ya ONM ha re applyela B2 ba go bolelela gore ha o qualify ka ro o mo ONM ka ro mo scale se scotas. Tiriso ya maranyane le tse dingwe go supilwe fa go le botlhokwa ka badirela puso ba tla bona phetogo e ntsi mo go fefoseng ditirelo tsa go thusa setšhaba ka nako, ebile bangwe ba tla akola thuso ba ntse ba le kgakala. Kitso Temane, Botswana Television, Kazungula. Tona wa lephata la molao Rre Matšhana Samokuni a re lephata la gagwe le tla rola mogopolo ko parlamenteng go buisana ka tokagatso ya melawana ya lefatshe leno ya go thupiwa ga batho gore tle e kgone go tsamaisana kana e tsamaelane le ya mafatshefatshe. Tona a tlhalositse seo jaaka na semolodisa semmuso letsholo la go lwantsha go thupiwa ga batho mo lefatsheng leno, human trafficking. Wa betso Mpulubusi ka pego. Go thupiwa ga batho go tsweletse ka go gola lefatshe ka bophara mme lefatshe leno le iphitlhela le lebagane ke kgwetlho e gatelelang ditshwanelo tsa setho ka jaana batswasetlhabelo ba iphitlhela ba dirisiwa botlhatswa mo go tsa tlhakanelo dikobo ga mmogo le go dirisiwa go nna makgoba ko mafatsheng a sele. Bontsi jwa batswasetlhabelo ba jelwe ke batho ka leleme mo maranyaneng ka go ba sologetsa botshelo jo bo botoka ke ka mo lephata la molao le boneng go le maleba go tsibogela seemo se pele ga se ka tsaya phekelo e sele.
You may already know that in June 2021, the government of Botswana was ranked at Tier 2 by the Trafficking in Persons report published by the United States of America, the highest ranking being Tier 1. Tier 2 denotes that our country has not met the minimum standards in fighting human trafficking, though we are making significant efforts. Re jaaka go thupiwa ga batho e le borukhutlhi jo bo amang mahatshe mme ebile bo gatelela ditshwanelo tsa batho, tshwaragano ya makgotla a ka ga tlase ga lekgotla la ditšhaba le puso ya lefatshe leno ya bo e le yone konokono mo go lwantsheng seemo se. Each representative will speak in depth about their role and experience dealing with trafficking persons, bringing unique expertise to the table and enabling a more holistic approach. Go le gantsi bana le bomme ke bone ba iphitlhelang ba lebagane ke kgwetlho e, mme fela puso ka tshwaragano le lekgotla la UNICEF e gatetse pele mo go sireletseng bana. You may be aware globally, approximately 1 in every 3 victims of trafficking is a child under the age of 18. The results from this work have been encouraging. We have established very fluent working relations between the government of Botswana and Zimbabwe to address the issues of children at the border. Letsholo le la go lwantsha go thupiwa ga batho le tla tsaya ngwaga tse pedi mme le tla thusa go rutuntsha Batswana ba ba kwa mahelong a kgakala go itse ka borukhutlhi jo. Wa Betswe Mpolobusi, BTV News, Gaborone. Re tsena mo kganyeng ya borukhutlhi jwa polao. Mosekisiwa wa ntlha mo polaong ya ga Metato Meswele Ernest Legwale o ganeditse a boa kgapela kwa thoko bosupi jo bo retsweng ke mosadi wa gago wa pele mme Dimpho Meswele jwa gore Re Legwale o ne a hirile batho go mmolaya ka tsholofelo ya gore o tla ja boswa jwa tlabong a botlogela. Legwale le mosekisiwa ka ene Hamadi Nkuha ba lebisitswe molato wa go bolaya monna wa mosadi wa ga Legwale Thato Meswele ka ngwaga wa 2015 kwa motseng wa Oti. Wa Betswe Mpolobusi ka dintlha. Ernest Legwale yo e leng mmelaelwa mo go tapeng batho go bolaya mosadi wa gagwe wa pele Dimpho Meswele mme fela ba felela ba bolaya monna wa mosadi e bong Thato Meswele o ne a rola bosupi jwa gagwe morago ga dingwaga tse di harang bobedi. Tiragalo eo e diragetse fa a rola bosupi gape le ga lekgotla. Legwale o kgadile a sa kgwemathe bosupi jwa mosadi wa gagwe wa pele mme Dimpho Meswele jwa gore maikaelelo a gagwe ne ile gore a mmolae a tle a mo je boswa. Legwale a re seo ga se boammaaruri ka jaana madi a mosadi wa gagwe a neng a amogela a ne a tsena gararo mo go a gagwe ka ne a amogela 40,000 pula ka kgwedi mme ebile a ne a tshelwa lookwane la 5,000 pula ka kgwedi gareng ga tse dingwe. A re ka jalo na ka se boelo ke sepe mo go bolaeng mosadi wa gagwe wa pele ka jaana boswa jwa ga Dimpho e ne se jwa sepe mme ebile fa ba kgaogana ka fa molaong a ne a dumalane le lekgotla la ditsheko gore o tla nna mo neela 2,000 pula kgwedi le kgwedi le ntswa Dimpho ene a ne a kopile 5,000 pula. Fa a tswelela a tsharolola bosupi jwa gagwe Legwale o supile fa a na latlhegelwa ke tiro ka ngwaga wa 2013 mme Dimpho a mo kopa go mo saenela fa a dima madi ko bankeng go feleletsa ka go ya ntlo ya bone kwa motšhudi mme kgabagare a lemoga fa madi ao a ne a dirisiwa go aga ntlo kwa ga bo Dimpho kwa motseng wa Odi. A re ga e ne e le mmolai o ka bo a gapetse Dimpho botshelo ka nako ya tiragalo yone e. Legwale o tla wetsa go ha bosupi mo lekgotleng ka la botlhano bekeng eno. Wa Betswe Mpolobusi, BTV News, Gaborone. Mahama wa motshameko wa go betšha ka madi go bolelwa o na le bokgoni jwa go tlhama ditiro le go godisa itsholelo ka jalo ba lekalana la motshameko o ba ne ba bona go le maleba go ruta setšhaba ka botlhokwa jwa motshameko o gambling kwa phuthegong ya bone e tsweletseng mono toropokgolo Gaborone. Fa a bua kwa phuthegong eo mookamedi wa lekalana la motshameko wa go betšha ka madi mono gae Repita Kesetilwe a re thuto e tletseng ka motshameko o e tla thusa go fetola dikakanyo le go lemotsha batho ka tse dintlenyane tse di lerweng ka jalo ke motshameko o wa gambling. Terry Makgoeng wa bega.
Go fetola dikakanyo ka motshameko o wa go betšha ka madi ke sengwe se go bolelwang se ka thusa go fokotsa poifo mo bathong ka motshameko o. Ka jalo thuto e tseneletseng ka one e maleba. E re ka lefatshe leno le na le batho ba feta 2 million fela, go thapiwa ga batho ba le 303 mo dikgwebong tsa motshameko wa go betšha ka madi kgotsa casinos ke sekao sa gore mogama o na le bokgoni jwa go thama ditiro. So this is coming from the 8th licensed casino. That is the only form of gambling currently licensed in Botswana. We are not saying that betting or online betting is not allowed in Botswana, but what we are saying is that it's not yet licensed. We are at a stage where we are licensing that. These casinos, these 8 casinos currently employ around 303 employees. For us with a population of 2.2 million, this is quite a lot in terms of our employment. Dingwe gape tse dinte ka motshameko o di ne tsa nankolo. What is important is that we would want to ensure that the frameworks that we put in place that align such that they are evidence-based. We have this far done 3 researches or studies which have also assisted in one way or the other in the development of our responsible gambling framework, as well as the ones that are talking to the value chains or the opportunities that is existing in this industry. What we are basically doing is we are balancing the licensing program with a responsible gambling in the country. Mo nakong eno go dirwa tsotlhe tse di tlhokegang go tlhomamisa gore mogama o godela pele. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Wetsore tsena mo khutlaneng jaanong sa tsa metshameko mme kgaitsedi ke go segonkwe o malala a laotswe go haka matlametlo kgaitsedi yaka. Ka ba maruri ba sene madumedumela ga kwa tšiwa go tlhelele ga ke a tšewa madumerela a nna tsa le teng hela ka dina botsotlhe ke tsa ke re tshwaretse go le gontsi mo tsatsing a gompieno tsa sports ra ke le phutholetse go le gontsi hela thata rra mme tla ke go leboge ntle le go di ena e penako ke bue ke dinele Batswana ko gae wetso dumelang go le gonko ka tswang le teng yo fano ke go segonkwe jaaka sa tlhalositse gore ke tlabe ke le nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight mme ka go relotlhe a re tsene mo pegong ya ntlha e kwa setlhoeng. Ramabule wa monogae Tefo Letshokwane a re tsotlhe di aperitshiamo go tsoga a lekana mashetla le wa Zimbabwe Bongani Makorova mo ntweng ya Super Bantamweight International mo kgaisong ya Boxing Fight Night Championships kwa Fairground Holdings ka tla go gakole o go tshwaretse dintlha. Letshokwane yo tlholegang kwa Tlhareselele a re Ramabole yo wa Zimbabwe ga ana go motsenya letsatsi ka dirile dipaakanyo tsotlhe tse di maleba. Letshokwane o tsena mo ntweng eo a fentse dintwa di fera bobedi tatlhegelo tse 3 go tswa mo dintweng di le 11. Hela ka ne ke anticipate is shorter than me but I was thinking it's the Monterey Islam Perekela. It sounds like a bully but tomorrow night got to who the best is more nalene ke almost from the first round ke como from the first round when metela ka musela I cannot go marao twa go pelela until you wanna ya hatsa ya hatsa ke Bongani Makorova mo letlhakoreng le lengwe a re o dumela fa go lebella dintwa tsa ga Letshokwane go mo thusitse go ipaakanyetsa ntwa ya bone. Makorova o fentse dintwa di le 3 a latlhegelwa ke tse 3 go tswa mo dintweng di le 3. In terms of what I know about my opponent, he is someone who's who punches wild punches like an amateur, like someone who is a novice, you see. And I think I can outclass him anytime, and anytime I can knock him out. He's a small guy for me. For the first round, I will be assessing his power and his style, but I don't think he's going to last up to 6 rounds. Mo dintweng tse dingwe tse di yang go tlhagola tsela pele ga ntwa ya Mamang ke ya National Featherweight e kopanyang Tshepang go motho le Brian Galelengwe. Kennedy Sebekegi le Kobamelo Molatlhegi ba tla nkgisetsana magwafa mo go ya National Featherweight. Lentswe Zwenila o tla itana ka tse di jang bogobe le Rudolph Rocks wa Afrika Borwa mo ntweng ya National Middleweight. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone.
Moeteledipele wa lekgotla la Professional Boxing Association of Botswana Soroba Binda a re itumelela tiro e ntle e dirwang ke barulaganyi kgotsa di-promoters ya go godisa mabole ao a duelelwang mono gae. Binda o rotloeditse barulaganyi gore ba tswelele ba dira ka natla ka motshameko o wa mabole o ratega fela thata mo lefatsheng ka bophara ebile o fetola matshelo a batho segolo jang bo ramabole. O tsweletse a re ke phitlhelelo e kgolo gore mo ngwageng ono mono gae e be go tshwere dikgaisano tsa mabole a duelelwang di feta bongwe. Moeteledipele yo o supile seo tota o buile seo kwa phuthegong ya babegadikgang gompieno e neng e kopane le go ka kala bokete jwa ramabole tefo le segwane ga mmogo le Bonkane Makorova ba ba tsogang ba nkgisana magwafa kwa Boxing Fight Night Championship. Fa re tswelela setlhopha sa Security Systems se letse se fentse motshameko wa sona wa ntlha wa paka ya 2023-2024 ka phenyo ya go pega VTM FC ka dino tse 2-1 mo motshamekong wa Botswana Premier League wa beke ya bobedi o neng o tshamekelwa kwa VTM Arena kwa Mamhiko. A rutlwe Katlego Kgakole. Systems ba sale ba supa maikaelelo a go fenya motshameko o ba kubugela Benghae ka nno ya ketapele mo motsotsong wa bobedi wa karolo ya ntlha ka flo kgatholetsile. Nno eo ya ska ya kgoba marapo bafana ba dijabane ba lwa go fitlha ba lekalekanya dinno ka Bakane Madaiza moraga phoso ya le morago la Dalam Boys go isa motshameko kwa nakong ya go ikhutsa ditlhopha di ngangane ka nno setlhopha. Go menogeng kwa boikhutsong Systems ba boa ba tsaya ketapele ka nno ya bobedi bile le a phenyo ka motshameki wa Ghana Emmanuel Aye. A very difficult game to play looking at the fact that it's our second game Moliki. We came here knowing very well it's going to be a very, very difficult task, but we believed in ourselves. We had moments where we believed that we could have wrapped the game early, because first 20 minutes we're all over our opposition. But immediately after scoring, getting the lead, we dropped the tempo, then invited them to come back to us. But during recess, we spoke about it and tried to motivate them to come back more into the game. Hence, we ended up getting the 3 points. A very bad day at office. Schoolboy errors at the back, the nerves, I don't know. We are still trying to find our feet here, but we are learning in the very, very hard way. Playing against an experienced and a seasoned campaigner like Security Systems, they will obviously they will punish us for such errors at the back. They have the likes of Flo, who are seasoned campaigners. A very bad day at office, to be honest. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilweng maabane BDF 11 e notile Swa Flamingos ka nno e le nngwe go lefela. Matebele FC ba faphile Police 11 ka tse 2-1. Basireletsi ba Leke Jwaneng Galaxy ba buseditse Niko United kwa Selebephiko ba iphotlhere morago ga ba kgwathisa ka tse 2-0. Township Rollers e faphile 11 Angels ka tse 3-1. Katlego Kgakole BTV Sport Mamhiko. Re ntse re le mo go tsa Botswana Premier setlhopha sa Gaborone United se fentse Morupule Wanderers ka dino tse 3-1 maabane bosigo mo motshamekong ya beke ya bobedi ya BFL e neng e tshamekelwa kwa National Stadium mono Gaborone. The Reds e noseditswe ke molaodi Tlhalefang Thatawana Khamanyane le Mpho Khaswane fa Morupule e arabetswe ke Ernest Ngwaga. A re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Mo pakeng tse pedi tse di sa tswang go ka feta ba kgona jalo bana a re bone Hachi ba tsa kgwele bonolo a ba kgona go ka bona thuso ya sa bone go ka eletela sebaka se selele Danger Tlhalefang open up spaces and spot runs bona Hachi Messi Khamanyane wash tse dintseng jana ga kitla di tlogela a Thatawana Khamanyane Mpho Khaswane Slicer tsotsi Slicer from defending a corner on the other end to scoring a goal for Stopper Gaborone United. This is some of the moments that we always look at, especially in transition. So let's boroto ga gagwe contraction sa gago o mo the fourth official gore tla nna mene metsotso ya tlebeng a etsenya taleletso gore khotsa gongwe ara a ba tsa kgwele entle Ernest Ngwaga santse ke tlhalosa fela gore a ba ka bona ya phimola keledi itumeletse
phenyo, ke itumeletse tshameko, ke itumeletse go bo re lekile go dira sene re tshwanetse go se dira leng go fenya motshameko, but mme hela boammaaruri ke gone gore ne se motshameko motho go tota go bua boammaaruri re Morupule always gives us a problem. Mme hela gongwe tsatsi jeno nka benne re nuse digolo tse di hitang tse re di nuse re tsaya yone phenyo ya tsatsi jeno go ya ko weekendeng e le yone e leng gore re ka berekela mo go yone, re ka agela godimo ga yone. Boammaaruri ke gone gore metshameko e santse le menyenyane go na le dio tse dintsi tse e leng gore ga di santsana di sa kopane mo e leng gore ke kgang ya go boleka go bona gore mme di-combination di nna tsone a nna ntse re gola le metshameko ya ka ntse etle. Look, it was more of us against ourselves. If you look at the first half, I think it was a balanced affair. We had really our chances. We could have scored in the first 7 minutes, but look, we put ourselves in that situation when our team was not really balanced. You could see there were a couple of players who were not really comfortable on the ball, and I was wondering why. Because the whole week they were doing quite perfect at training, and well, I think they just lacked the heart to play in the game. But it happens in a game. Some players they have bad days, and But you can see, look at our goalkeeper. He put us in the game. He kept us in the game, and I think to be quite fair, we just collapsed in the second half. We could see that one or two of our players were not really in the game, and all it was really ourselves. We got ourselves to blame for the defeat. Fa jaanong re di garela setlhopha sa Extension Ghana se le UB Hawks di tla thulana mo motshamekong wa beke ya bobedi wa League ya First Division ya Borwa kwa lebaleng la National Stadium. Mapantsula ba tsena mo motshamekong o ba tlile ba tile moko morago ga go bula league eo ka go nota Yuri Black Forest ka no e lengwe go lefela mo letlhakore le lengwe UB Hawks yone ba simolotse paka e ntšha ya bone kwa First Division ka go tshameka maleka a no setlhopha le sa notwane. Motshameko o solofetswe go simolola kana kwa BOSUPA mo maitseboeng ka moso. Meka go rialo dikgang tsa motshameko tsa Botswana tonight di boela ka tselentse jalo wetso a re bua re kopana kgante jana kana kwa bofera bongwe jaaka ke tla be go dinela ka puo ya Seesemane. Meka go rialo sala sentle betso mme re tswelele re ntse re thathanya mo mono mogolo wa hashtag a re tšhentšhe dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro re bua gape ra amogelele nano la go isa maranyane go dikgaolong. Meka go rialo tla ke di busetse go Benson Phutego a bua go nnela dintlhakgolo la tsa la gompieno. Benson tira ka ke rata thata o ntse ba gakolla gore ba tsepame ba nne tsopana mo mo gore re tšhentšhe re dire dilo ka go nnokopila re thusane re le seboka re le bana ba motho bana ba mmala sebilo re tere ikentse ko morago ke itse gona gore mo nako ya gompieno ke sesene ya bo graduation bana ba loga mo dikolong ka go harogana mme ke itse gore gone gore ba tshwanetse gore le bone mindset change ene sengwe se le gore le bone ba se itemogela ke lebile gone gore kana ga ba graduate ka kanyo ke gone gore nya go apply be ke bona tiro ke a officing ba tle ka kakanyo ya gore ya no nte go le ka go mamaganya mo ke na le gone ke itirele mo nka nang ke tshwere ka diatla ke dire tiro ke tlhame bebera kwa ke hire ba bangwe re se ka ra batla go bereko hela ka jana matlhogo mme le rona re itlhatlhantse re itse ko morago re itirela kgaitsedi ya ka re ba le bogise ba ile gore ke dialogane mo tsatsing la gompieno kana mo pakeng ya gompieno ba graduate ba tabogile mo kgaele modimo a nne le bona re ba letsa masego le matlhogolo. Tanki ke kgaitsedi ya ke go segonkwe jaaka na go tlisetsa tsa metshameko ka bonokopila a re pele re kgaogana re boya re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya Labone. Puso e tla fa dipatela dikokelo dithata tsa go itseela ditshwetso mo ditsamaisong dingwe tsa tsone. Barui ba lebogela letsholo la ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi la go ba abela dipoo go tlhabolola boleng jwa leruo la bone. Mo Premier League, Security Systems se kwadisa phenyo ya ntlha mo pakeng eno ya 2023-2024. Nelikalo ganko di hela dikgang nako gangwe le gape ke yone mabifi mme re tla bo ra go hela kwa go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa le ha ba ntse ba tla bo ba ra tlisetsa leba utlwe go bollo re nwe metsi e nne kagiso.
Betsu madume amgala se mosola pili sediwa ke Samuel Ramotondo ka moso fitsur marathibe ka bonthabongwe ko boroja khalagare le bokwane bothabami mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe le one se go bona le dibata tsa maro re se gape le gona ga difotse di masheta ka moso mo mafelo mangwe a kgaolo ya kgalagadi mo mosong go taeketsa go le seditsana go dikgaolong tsa borwa ba thaba khatleng kweneng boroja khalagare le bokwane bothaba ka sena sa botsena sa 13 go eng go 15 mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe le one go taeketsa go le bothito ka sena sa bothito sa 16 go eng go 12 mme ko nghabe le shobe gone go taeketsa go le mogoteng mo mosong ka sena sa mogoteng sa 20 mo mafelong ka bontsi mo tshokologong go taeketsa go le bothito go dikgaolong tsa borwa ba thaba khatleng kweneng boroja khalagare le bokwane bothaba ka sena sa bothito sa 31 go eng go 32 mme mafelo a mongwe ka bontsi a lefatshe le one go taeketsa go le mogote ka sena sa mogoteng sa 33 go eng go 35 melwana ga le ne tsweletse ka go shabetsa mafelo mangwe a lefatshe leno mme la mehibidu e bona la e supa yone le gore ya sha mana kwa gompieno mme le mogola ka mosobo di pass jwa gore melwana ga ka tsoma taolo go godimo thata mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo se ba se rutwe go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo sa lapi marebelle ka tsatsi la matlhatso le tsatsi la tshipi mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa ba go tlhabagateng le kwene go ta bonela maro go le mogote mo tshokologong dikgaolo tsa gantsi le kgalagale le tsone mafelo a nabeki go ta bonela maro go le mogote thata mo tshokologong ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go ta ikutatsa go le mogote ko go tshobeleng gabe gone maro a ta thiba ka bonthabongwe ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone re soletse kgonagalo ya pula ya gadima mo mafelong mangwe go le mogote thata mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokone bothaba le tsone maro a ta thiba ka bonthabongwe ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone re soletse kgonagalo ya pula ya gadima mo mafelong mangwe go le mogote thata mo tshokologong ne ke go tshwaretse go le kale o e tshogotsa tepelo ya pi a ene boroko. Botswana is a country which is blessed with natural wonders and breathtaking sceneries. One of the fascinating areas is the Chobe, which lies on the northern part of Botswana. The place is a paradise on earth with its spectacular landscapes, wildlife and culture. Chobe was made into a national park in 1967 and it is kept unfenced. Beneath the beautiful clouds and blue skies lies the Chobe River, which stretches from Angola to Botswana. The mighty Chobe River is dubbed one of Africa's most amazing and beautiful rivers.